Welcome to Great Chefs of the World, a culinary survey featuring premier chefs from around the globe. The menu opens with a soup course from Vienne, France. Patrick Henriroux serves a creamy pumpkin soup in a hollowed-out shell with foie gras sticks. Then an entree from the island of Bermuda. Jean-Claude Garcia spreads a veal forcemeat on a lamb loin and presents with pepper strips and puff pastry. Dessert is prepared at Dublin. Kevin Thornton offers a nougat comprised of strawberries, raspberries, Italian meringue, and crushed nougat. Fernand Point, who owned the famous Pyramid restaurant in Vienne, said that without quality fresh product, you're licked from the start. That philosophy is still operable under Patrick Henriroux. Over his 20-year career, he has worked all over France in restaurants that, without exception, were Michelin-starred. Here is his pumpkin soup with foie gras. Démarrer cette recette, nous avons donc creusé le potimarron. The chef begins by describing the ingredients for the soup. To quote directly, "We've emptied the pumpkin. We took out all the seeds. We're going to use this to serve the soup in. We chopped the leeks and garlic. We cut up the squash and we've chopped up the lard. The onions are chopped up and another type of squash." Le lard, et nous avons avec le reste de In a saucepan with butter, the chef softens the leeks and then puts in some diced pork belly, which he called lard. le lard, qui va nous donner un petit goût de fumée dans la soupe. The sliced onions are added. Alors tout ça, on va bien le faire suer. This is cooked until the leeks and onions have softened but not browned. The chef adds a little salt to the mixture. He says there's no pepper in the soup. Then the cubed pumpkin meat is added. Ensuite, on va ajouter les dés de la courge. Donc on va faire suer tout ça sans coloration. The purpose here is not to caramelize the vegetables, but to absorb all their liquid. Then a bouquet garni of thyme, bay leaf, and parsley stems is added, followed by chicken stock. Alors, une fois que tous ces légumes sont étuvés, on va pouvoir ajouter le bouillon de volaille. This is brought to a boil, then simmered for 30 minutes. Meanwhile, the pumpkin shell is set aside on the edge of the stove to slightly warm. The chef slices sticks of foie gras, which will accompany the soup. Donc on va les tailler en grosses frites. He says cut them like thick French fries. On peut bien les tailler en forme de frites, mais on peut les tailler en petits cubes. On a absolument le choix sur la forme. Hein. The chef seasons the sticks, then employs a coating called a tri-method system, using flour, then beaten egg, and fine breadcrumbs. De poivre. Comme pour préparer ce que l'on appelle en France une anglaise, c'est-à-dire... D'abord, on va passer les tranches de foie gras dans la farine. Un petit peu comme une...
Ensuite, on va les tremper dans l'œuf. Une fois qu'on est là, on les passe dans la chapelure pour les rouler. The coated foie gras is deep fried at 375 degrees Fahrenheit. For presentation, 4 sticks are served. Meanwhile, the vegetables and liquid went into a blender and then strained. The thickness of the soup comes from the starch exuded from the pumpkin. De la courge, hein. Donc, comme ça a un caractère quand même légèrement pas farineux parce qu'on a un petit goût de châtaigne avec le potimarron. The soup will be garnished with a dollop of whipped cream, seasoned with salt, pepper, and roasted cumin powder. Un petit peu de poudre de cumin torréfié. Sea salt and whole peppercorns serve as a base for the pumpkin in presentation. Voilà, donc notre potimarron est légèrement tiède. Je vais pouvoir verser dedans et là donc de chaque côté, je vais pouvoir mettre mes chromesquis de foie gras. Un petit peu comme s'il s'agissait pour un petit déjeuner un peu comme les mouillettes dans un œuf et on mange comme ça.